today, the magic number is 20. And it's 20 because 20 liters of water per person per day is the consumption level that we should reach in order to get full benefit of having access to water. Yesterday, Professor Flemming Conradsen from the University of Copenhagen and PhD Gifty Sungwa Mills had a really interesting session around water consumption, both in the very low levels and also to the extreme levels from some hotels. And that's what we will continue today on talking about, this 20-liter consumption. How do we measure it and what do we do about it? And to do that, we've invited some fantastic experts to join us. We have Niels from the Grundfos Foundation, Nkuba from Plan, and Angel from Oxfam. And I'll just ask the three of you to introduce yourself shortly. You'll get the word in a minute, but just a short introduction. Niels? Yes, my name is Niels Togo. I'm the head of the water program in the Grundfos Foundation. Thank you, Niels. Nkuba? I'm Nkuba Binakudan. I'm the WASH project coordinator at Plan International Togo. Thank you, Nkuba. Angel? Namaste, everyone. This is Angel Adhikari, and I am working as a thematic lead for Oxfam in Nepal. So basically, I lead all the WASH and water initiatives in Nepal. Thank you. Thank you, Angel. And then onto the program here. So we have a few different components today in the session. So you can see the orange ones. That's the interactive part where we'll go into small rooms and you will get to voice your opinions and your experiences from the different projects you're in. And then the gray parts are more of a presentation-like sessions. First of all, Niels, he will set the stage based on his extensive experience from across the world leading water projects, talking about consumption and the 20 liters of water. Based on two questions, he will then ask all of us. We will go into a bit of a networking dialogue where we will, of course, get to meet each other, but also have a dialogue around the two questions that Niels will be asking. Then we want to look into real-life projects. We have some great experience from projects in Togo together with Plan and projects in Nepal together with Oxfam. And Angel and Nkuba will talk us through what they believe are critical under the heading of 20 liters per day. Then you get to then choose one of these sessions here where you find, okay, this is super interesting. I want to know more about Togo, or I want to know more about what's happening in Nepal. And then you go into a deep dive room with either Nkuba or Angel. And the session with Nkuba will be in French. Then after those deep dives, we'll then come back to the plenary where you get to share some of your insights from the sessions, and then we'll close and call it a day after that. So that's the plan. If no questions or comments, then I think I'll head it on to Niels to take us through the problem in a nutshell. Take it away, Niels. Thank you, Christian. The previous Stockholm Water Prize winner from 2016, Professor John Rose, said, water is life, but water quality is health. But what about the quantity? To get the full benefit of clean water, we have just heard that we need to have at least 20 liters per person per day. But how do we know if we have reached that goal? Does it mean that we need to measure the water consumption? And if we are not there, what will actually influence the consumption of water? For me, to answer the first question is very simple. Yes, we need to measure the water consumption. For us, it's very easy to put a pump in the ground and start to pump water and then leave again. But our prison is not finished in projects before that we have reached our goals. And one of the goals is 20 liters per person per day. So measuring water consumption tells us about a lot of other things. It gives us some trend about the development in the communities. We can learn from it, but we can also respond if the water consumption is not right. So one of the things we have learned from a lot of installation all over, mainly in Africa, is that the water consumption is much less than 20 liters.
and then you don't get the full benefit of the clean water. But another problem is also oversizing them, because if we construct systems for 30 liters per person per day, and the use is only 5 liters, then we have oversized the system. It's too expensive, but even worse, the water stay in the storage tank for many, many days, and we can't guarantee that the water quality should be as it should. So that's one of the problems. So yes, we need to monitor, but why are we not using enough water? To answer that question, it's more complicated. Could it be the water price that is wrong? Could it be the distance of time that people need to go and bring the water back to home? Or is it also due to the community readiness in the communities that we are operating? Solving those problems, we need to do that on evidence-based knowledge. But to get that knowledge out of communities means that we need to have trust in the communities, but also trust between the communities and the NGO working in the field, but also trust between the NGO and the foundation or the donors as we are. So we always need to see projects in the content where they belong to. The hardware is the very easy part of it. It's likely the same all over in many places, but the community where we install the hardware is always unique. So it can be unique in terms of tradition in that region, knowledge in the village, but also belief and history influence what's going on. So to understand the things behind the water consumption means that we need to have this trust between partners in the value chain. We will go to hear about 2 very good stories, very different, but both based on knowledge-based way of working. Thank you, Christian. Thank you, Niels. And then we move on to the next part here, where we'll get into small groups and discuss the 2 questions that Niels just raised. Do we need to measure, and do we know what influenced the consumption? And to steer this, Anna will send us out in a few groups now, and there will be a facilitator in each of the groups. But what you will do in the groups is that first we'll do the networking I spoke about to get to know each other a bit. So explain why you're here and who you are. And then we'll go into the Pathable, where you will find 2 polls on those 2 questions, and you will answer them. And then we'll share reflections in the groups afterwards. So that's what will happen now. I'm sure Anna will now set it up so you get a notification that you can select the room. Yes, you should try and select a room according to the language you want to speak. And here we go. Any of you have problems selecting a room? Please go to a breakout room if you can.
Hey guys, I think what we're going to do for the next breakout, Christian, that's maybe for you, is to leave the people who speak French in the main session and then just create one breakout room for the English speaking part, because the translators can't go into the breakout room. All right, are we all back in? I think I gave them like a minute to come back. Okay. Yeah, I think everyone is more or less back. Super. We'll slowly get started again on the gray section. This was just a smaller networking appetizer. We hope you also managed to get to know some new people. Given that we cannot meet up in Sweden this year, then having a bit of networking online is what we wanted to do with you. But now into practical lessons on what's been happening in Togo and in Nepal. So I'll hand it over to Nkuba and the team from Plan International to tell about your experiences. Go ahead, Nkuba. Bonjour, merci beaucoup. Plan est une organisation de développement et de sauvegarde des enfants et des jeunes qui a pour ambition d'agir pour que 100 millions de filles puissent apprendre, diriger, décider et s'épanouir. Plan intervient dans 75 pays de par le monde, dans le Togo, où nous travaillons sur plusieurs thématiques, dont le WASH, pour faire progresser les droits des enfants et l'égalité pour les filles. Cela, s'il vous plaît. La population au Togo est d'environ 8 millions d'habitants. Et en 2020, le taux d'accès à l'eau potable était de 69%. Mais celui en milieu rural représentait 52%. Quant à l'accès aux latrines, il est de 18%, dont 8% pour le milieu rural. Slide, s'il vous plaît. Devant donc cette situation déplorable, Plan International et son partenaire financier, la Fondation Paul Johnson, ont accompagné le Togo avec 4 grands projets WASH qui ont aidé 21 communautés dans la région des plateaux à avoir accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Les objectifs de ces projets étaient donc de contribuer à l'amélioration de l'état de santé des enfants et de toute la communauté à travers la réalisation des points d'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Le deuxième objectif était de promouvoir une gestion communautaire durable de ces infrastructures et en troisième position, d'améliorer les connaissances des communautés sur les thématiques d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Cela, s'il vous plaît. L'approche développée sur les projets WASH est l'approche communautaire par laquelle les communautés participent activement à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation. Les actions d'appui à l'eau potable sont directement associées à celles de l'hygiène et à l'assainissement avec l'approche ATPC. Afin d'assurer la pérennité des acquis d'un projet, des organisations communautaires sont mises en place. Il faut noter que la sauvegarde des enfants, les gens transformateurs et inclusion sont pris en compte de manière transversale sur le projet. Et les colloques des jeunes et le gouvernement d'Ampan sont parties prenantes de ces projets. En dehors de ces acteurs clés, il y a également les autorités préfectorales, communales et communautaires, ainsi que les directions régionales de l'hydraulique et de la santé. Slide. Les 4 projets financés par la Fondation ont permis de réaliser 20 systèmes d'eau solaire
pour environ 70 000 personnes. Et les images que vous voyez représentent les systèmes. Un support surmonté, à gauche, un support surmonté de polytanks alimenté à l'aide des panneaux solaires. Et les bonnes fontaines sont équipées de 4 robinets permettant à la fois à 4 personnes de puiser simultanément. Contrairement à la situation qui sévissait dans un village où il fallait 2 à 3 personnes pour actionner ensemble la manivelle pour avoir de l'eau avec un débit très faible d'ailleurs. Actuellement, si nous prenons l'exemple de cette communauté, les débits sont très bons. Et donc, les projets de mise en œuvre ont permis à l'amélioration de l'accès à l'eau potable par le rapprochement de l'eau aux populations avec la multiplication des bonnes fontaines dont le nombre varie de 1 à 4 par village, selon les cas. Ceci évite le parcours de très longues distances avec source de morsures de serpents, et ceci a certainement contribué à la protection des femmes et des filles. Nous n'avons pas mené une étude dans ce cas, mais nous savons que le fait que les femmes et les filles ne parcourent plus de très grandes distances, ça a certainement eu un effet sur leur santé, sur leur protection. Nous avons amélioré l'accès aussi en favorisant le rapprochement entre les communautés et la direction régionale de l'hydraulique. Slide. La gestion des projets au niveau communautaire est assurée par les communautés d'eau qui disposent d'un compte bancaire sur lequel les fonds de la vente de l'eau sont versés. Les prix au robinet sont de 3 bidons de 25 litres à 50 francs. Et pour une gestion efficace, les OCPA ont des outils de gestion comme le cahier de fontainier, les cahiers de compte, le carnet de compte, les cahiers de banque, les cahiers de stock de pièces de rechange et les cahiers de réparation, entretien et maintenance. À la fin de chaque mois, ce sont les informations issues de tous ces documents, de tous ces outils qui nous permettent de produire les données sur la consommation d'eau dans les communautés. Et nous suivons les communautés pour au moins 5 ans en vue de leur permettre d'avoir plus d'assurance dans ce qu'ils font. Slide, s'il vous plaît. Les données que vous avez en face indiquent que la consommation d'eau des systèmes solaires augmente légèrement au niveau de chaque village grâce aux actions de sensibilisation. Il y a des fluctuations saisonnières dues aux périodes de pluie où les gens peuvent avoir de l'eau, même si elle n'est pas potable pour d'autres utilisations, et à la différence due à la taille de la population au niveau de chaque village. Cela, s'il vous plaît. Ici, c'est les données financières. Ces données indiquent qu'il y a une progression au niveau de chaque village qui correspond à la vente d'eau par les fontainiers. Et la disparité est essentiellement due à la taille de la population. Plus la population est grande, plus les recettes augmentent. Il y a également les facteurs rapprochement ou l'éloignement des bonnes fontaines et l'existence d'autres sources d'eau où les populations peuvent chercher de l'eau. Cela, s'il vous plaît. Ici, nous voyons la consommation de l'eau en termes de nombre de litres consommés par chaque individu. Et ici, vous allez constater que nous n'avons pas atteint le minimum de 10 litres par personne par jour. Et il y a des informations que nous avons besoin pour comprendre pourquoi nous ne sommes pas à 20 litres par jour, par exemple. Et dans nos réflexions, nous pensons que cela est dû au nombre de personnes utilisant les puits et les anciens forages. Parce qu'il y en a dans les communautés avant qu'on ne fasse les mini-adductions d'eau. À la situation mensuelle de consommation d'eau sur les anciens forages et des puits. Ce qui n'est pas possible, car pour chercher à comprendre cette situation, il faut avoir des compteurs sur les ouvrages. Au nombre de personnes des villages voisins avoisinants qui viennent
chercher de l'eau. Ça aussi, ça a des répercussions. Et la consommation d'eau des puits pour l'hygiène personnelle. Slide, s'il vous plaît. Et sur cette image, il y a des différences entre les villages. Il y a des différences entre les villages dues à la couverture du village en termes de nombre de points d'eau, dû à l'existence des villages environnants, je l'ai dit tantôt, au nombre de puits et anciens forages à motricité humaine dans le village. Les gens cherchent de l'eau au niveau du point d'eau le plus proche. Voilà, s'il y a d'anciens forages à motricité humaine, les gens vont chercher de l'eau là-bas que d'aller au niveau de la BF. Ceci est également dû à la pluviométrie, au degré de réceptivité des messages de sensibilisation par les villages et aux moyens financiers pour l'accès à l'eau. Slide. Les actions que le nouveau projet que la Fondation a financé vont contribuer pour améliorer la situation dont nous venons de parler. Ces actions seront augmenter le nombre de BF en rapprochant de l'eau aux populations et en renforçant la capacité des systèmes et des gestionnaires des ouvrages. Il y a également sensibiliser pour l'utilisation de l'eau potable, la pratique de l'hygiène de l'assainissement, et pour amener les gens à utiliser beaucoup plus l'eau potable, nous ferons des tests d'analyse de potabilité d'eau devant les communautés, dans leurs ménages, pour qu'elles se rendent compte que l'utilisation de l'eau insalubre est source de maladies. Et nous chercherons à améliorer la collecte des données EA et renforcer les capacités financières des ménages à travers les groupements d'épargne et de crédit. Slide. Et je voudrais vous dire merci, thank you pour votre attention. Et merci beaucoup. Thank you very much, Nkuba. Super interesting presentation here on what's going on in Togo, and I can see that there are many insights that are also relating to some of the results that you have all put into the polls, where we talk about what are some of the barriers to this water consumption around distance to water, how easy it is, cost, transportation, convenience, and time. So I think there's definitely resonance among the audience also on the points you put out here. And of course, it's going to be very interesting now to also bring you on board, Angel, on the Oxfam project and see what's going on there and what are your key insights before we then combine everything together in the end. So take it away, Angel. Thank you, Christian. Thank you so much. So I'll be sharing my screen. Please do confirm if you can see my screen. Can you see my screen? Just okay, great, thank you. Namaste everyone. This is Angel, and I'm here to give you a brief experience about journey towards alternative management model for rural water supply systems. So this is an initiative where we are trying to really look an approach to find a commercially viable and socially acceptable management model where we can find a solution to the existing problem of management. So the approach that we are trying to take here is a bit different than our typical projects. We are really working, hand in hand with our teams to going on the ground and then testing different approaches. And if one does not work, we quickly switch into a new one rather than fixing with the same approach, even if it does not work. So that's something new one that we're doing here. And it has been really great. And before I jump into my story, I really want to recall what Neil said, that the importance of why we need to measure the water, and then and then also why the quantity and quality of water is equally important to make the system sustainable. So in context of Nepal, we have been there in our system, in our whole policy, in even our engineering designs. It's strictly mentioned that if we want to design a
system for at the household level. When you're building a water supply system, you need to make sure that everyone gets at least 70 liters per person per day. That should be a design. So typically when we design it, that will be a flow in each tap. But having said that, the consumption might slightly differ than what we have designed for. It's typically lesser than what we have designed for. In context of Nepal, thankfully, quantity has not been that big issues, but I want to focus that I would not want to like completely subtract that issue. Gradually with climate change and the overuse of water, quantity can be a crisis, a problem in near future. But for now, we have seen that management has been a bigger problem. So this is how our story starts, that we were in a scheme like a few years ago to really see, like how they were functioning. And we found that they were not working properly. And some of the people in the community said that, they have problem with the schemes, they don't function well. And they say that, well, the user committees don't work well. But that was a story of one particular scheme. That's when we decided, if that's a story of one scheme, so what is the scale of that problem throughout the country? When we started exploring, to our surprise, we found out that around 75% of the systems that's been built yearly by in all the sectors, including government as well, 75% of them don't work. That means if you build 100 of them in 1 year, after 1 or 2 years, you'll see that 75% of them are not working well. Then we realize the scale of the problem. That's immensely huge. And now we wanted to solve a problem. But to solve a problem, it's very, very important that we know the context. So me and our team, we started diving deeper to really understand what's actually causing this whole dysfunctionality thing. And when we started studying it a bit, closely, we found out that the user committees who were supposed to manage those schemes don't really manage it well. I mean, not their fault, but they don't have that technical capacity to really do so. And at the same time, they don't have that financial capacity as well. I mean, fair enough, they are just a community member, and we just gave them 2 or 3 trainings and really expected them to do everything. And also, we have a different context in our flatlands. So when I'm saying flatlands, it's mostly Tarai, it's the southern belt of Nepal, which is bordering with India. In those areas, because it's flat, there is easy access to hand pumps. And most of the houses do have their hand pumps, but sadly, they are arsenic content. And we want them to be away from those arsenic, content water and rather have a safe water, which is, good for the health. But we found in our study that, they in those areas, even when schemes were built, these households do not really be a part of the schemes. Because, they don't think they need to pay tariff for that water. B, they think, their existing water is fine. And C, because they don't trust the system. And we also saw that there is, irregular process of paying tariff, the income, the cost for the schemes. And we found out that those where the payment is being done regularly, it's kind of functioning pretty well. Than those where the payment is a bit not done. Those schemes where there is no payment, or those schemes where there is unscientific tariff charged, they typically don't function well. So this was our context. Then we had a meeting in our organization to really know, so what to do next. So then that's when one of our colleagues said, to really find a solution, it's very important that everyone involved in the model that we are thinking of, we need to have them on our side. Really, not by, really influencing them with our idea, but building the trust. That's when we started really going into the ground more deeply, to engaging with the community, asking them what is the solution that they are looking for. This is what we see, but do they agree on that? We started discussing with different communities, be it a community just next to the highway or somewhere pretty far from the highway. We started engaging with them. We started collecting their ideas. We started asking them what is their vision of, successful, a reliable system. And that helped us gain the trust of community. You can see a very interesting graph. I personally love this graph. This graph shows, each line indicates a water supply schemes, and on the x-axis you can see the years. So each scheme shows, when it was built. The first dot shows when it was built, and gradually how each, what percentage of household started becoming a part of that water supply scheme. So let's say if a scheme was designed for 1,000 people, so it's typically some of the schemes took like
like 17 years to really get 400 of those in that system. And we found out that slower these people come into the system gets high risk of being, like completely bankrupted, because they won't have enough income to get operated. And those with the green lines, you can see those which had a quicker, a quicker entry in the systems, they were getting good income, and they were able to expand the system, giving more people access to water. And this gave us a click that, okay, we need to do this. And in our work, when we started building the trust and use our marketing ways to really bring them on, to our surprise, we have not yet completed our systems, but we are almost 40% is more in getting these people as a household connection in our system. So that was an example of how trust could work for community. But we knew that it's not just with the community. We had to also find a service provider who could be a part of our model. And we needed to, make sure that they understand and trust our system. And we started talking with them and then really negotiating with them to bring them in a part of the model. And that's when, and currently we are bringing them a part of a system, and then they will be supporting us in really making it easier for the rural water supply systems. Those schemes, we don't have any accounting in place. We don't really know where the money goes. We will find a solution where with the service provider, they will be able to get a centralized account management. In those communities who has to walk like 30-40 minutes to just pay a dollar bill, they will be easily able to pay the tariff in the community. And similarly, the issue of transparency, where the community have to stay without water for like weeks when the system breaks down, and they have to walk like 30 minutes to get this from source. With the complaint feedback mechanism, the system typically tracks when the complaint was registered and when it was when it was dealt with. So this, we are forming a board, and you can find the whole documents in the pathable as well in the file section, where it explains more a bit on how the model works. And with all this scenario in place, and with all these offers in place as well, offer in terms of services, we then went to the government. We explained to the government that this is what we are talking about. This is what the community thinks. This is why community is trusting us. This is why a service provider could be a part of this model. And this engagement also helped us build trust with the local government. And I can proudly say that with all these, trust with these foundations, we are now in the process of testing this model in 4 to 6 rural municipalities across 300 water supply systems gradually. And this is only possible because the trust of all those communities, private sectors, service providers, and then the local government. And all our data, all our evidences, everything that we're talking about is an evidence-based, and everything that we are doing forward in terms of model enhancing and making it operable, in terms of whether or not the model is going to make business sustainable, whether or not the system is getting, the quick repairs, or whether or not the users are happy with the system. It's going to be evidence-based and data-driven. And the key takeaway message that we strongly feel is that if we if we have trust of community, all these stakeholders that are working with us, if we really base our decision based on the facts and data, we can, and then make it contextual, we can really find a solution together. Thank you. Thank you very much, Angel. This was very, very inspiring as well, and I think you're bringing some great insights to the table. Are there any questions from the audience at this point of time, either to Kuba or to Angel on the two cases presented? And you can either unmute yourself and put the questions here, or you can put them in chat in Pathable. Can you tell me a little bit about the digital solution for collecting fees or monitoring the system you introduced? Thank you. So, typically in terms of, let me give you a context. In Nepal, it's hilly area, you have to walk like 30-40 minutes sometimes to just go from one place to other place. And in such scenarios, whether it's a scheme of 20 households or it's 200 or 300 households, they typically need someone to collect those data. And then
the meter reader, I would say, the meter reader has to be, like the community has to pay the meter reader, whether it's 20 household, and he or she will go around and collect data. And those data are collected in paper, and and based on that, they are making the payment. Currently, what we're trying to do is we have an already established system where a single person will now go around all the schemes in a rural municipality. So each scheme now do not need to have individual meter readers. Let's say there is like 120 water supply schemes in one rural municipality. So instead of having 130 water meter readers getting less amount of payment, we will have 1 or 2 meter readers will be going around. They will have one mobile phone. They will go and enter each data in the mobile phones. The mobile phone will have the QR code and data of each water users. So based on that, once the consumption is stored in the data, each individual can go and access how much amount of water they have consumed and how much they should be paying for that. So thank you. Thank you very much. Great question. Anyone else before we dive into to the deep dive rooms who has something? Anna, is there anything unpathable? The chat? Not that I have noticed. All right, super. But then I suggest we move into the deep dives for 15, 20-ish minutes. And you will then be able to get to know more about the Togo project or the Nepal project. So if you are more interested in knowing more about what Kuba presented, stay in this room here. And if you want to go with Angel to Nepal again and dive deeper, then move to the breakout room that Anne will post here. After that, we'll then come back and share in the plenary, and then we'll close. So Angela and Nepal, you move to the other room, and the rest stays. Requires me to open the rooms, of course. So the live interpretation will stay here, and you can select to go into the breakout room that's called English only. Maybe Helena, you want to pull up the discussion slide? Ok. Je pense que nous sommes maintenant dans la chambre française. Merci à Nkuba et Angel pour les présentations. Maintenant, nous avons quelques minutes ensemble pour partager les réflexions sur le projet présenté par Nkuba sur le Wash au Togo. Et si vous avez quelques questions, vous voulez plus de détails, j'en suis sûre que Nkuba est prêt pour en discuter plus. Sinon, on est aussi ouvert pour avoir vos meilleurs résultats, vos commentaires et quelques réflexions sur le wash et la consommation d'eau en général. Donc, je vous laisse intervenir, levez la main si vous avez quelque chose, des réflexions ou questions à partager avec nous. OK. Peut-être en entendant, je vais te poser une question, Nkuba. Sur le projet au Togo. Selon toi, pourquoi est-ce que c'est important de mesurer la consommation d'eau? Qu'est-ce que ces figures nous indiquent et à quoi utilisez-vous cela au plan Togo? Merci beaucoup, Hélène. Nous devons mesurer la consommation pour 2 ou 3 raisons.
D'abord, les équipements utilisés pour la réalisation des systèmes sont des équipements qui doivent être, qui seront amortis avec le temps. Et il faut s'assurer qu'il y ait une bonne gestion de l'eau. Donc, pour cela, il faut mesurer la consommation. Il faut s'assurer que l'eau est gérée de façon responsable pour nous permettre d'avoir des revenus pour qu'à la longue, s'il y a des soucis, qu'on puisse maintenir les systèmes. De deux, nous mesurons la consommation au niveau des BF pour nous assurer que la population utilise de l'eau potable. Les gens ont l'habitude d'utiliser l'eau de pluie, l'eau des puits et l'eau des anciens systèmes, l'eau des anciens forages qui n'est plus très bien suivie. Les gens les utilisent. Et en mesurant la consommation au niveau de bonnes fontaines, cela nous permet de nous assurer que effectivement les financements mis à la disposition des communautés dans ces villages, ces financements ont servi à quelque chose. Et en troisième position, ça permet également de nous assurer que nous évoluons vers les objectifs de développement durable qui fixent le niveau de consommation, la quantité d'eau qu'une personne doit consommer par jour. Et au Togo, pour le moment, nous sommes à 20 litres par jour. C'est pas seulement au Togo, dans la plupart des pays, à 20 litres par jour et par personne. Donc, c'est important de mesurer et de voir est-ce que nous allons vers cet objectif. Voilà un peu quelques réflexions. Donc, les participants ici présents vont pouvoir aussi contribuer par rapport à cela. Merci beaucoup. Merci, Nkuba. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions parmi les participants ou réflexions ou leçons apprises de vos projets ou expériences? Oui, Omer, s'il vous plaît. Oui, je voudrais partager d'abord ma réflexion par rapport aux différents cas d'études qui ont été présentés. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Oui. Bon, je suis obligé de ne pas ouvrir ma caméra compte tenu de la qualité de la connexion Internet. Je suis au nord de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas trop évident pour que le message puisse passer. Alors, concernant le cas présenté par M. Nkuba, c'est pas bien, au niveau du Togo, et le fait, les deux cas sont similaires en termes de localisation. Nous sommes en zone rurale, mais au niveau du Togo, le problème est plus axé sur la quantité de l'eau et l'accessibilité de l'eau potable aux populations. Par contre, au niveau de Népal, là, j'ai vu bien qu'il n'y avait pas de problème de quantité, mais c'était plutôt focalisé sur l'accessibilité de l'eau envers les populations. Donc, de façon commune, les deux ont traité l'aspect de l'accessibilité de l'eau et au niveau de la quantité, la qualité, il y a eu plus ou moins une différence. Mais je peux dire que en termes des expériences que j'ai vues par rapport à mes études que moi-même j'ai déjà fait dans les travaux précédents, en termes de recherche, au niveau de l'accessibilité de l'eau. Généralement, dans les zones rurales, c'est vrai, il y a beaucoup de considérations qui sont faites pour pouvoir installer de l'eau, mais généralement, elles sont moins basées sur des considérations scientifiques. Par exemple, dans les zones rurales, il faut avoir le point d'eau proche de la population. Alors que ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour installer un point d'eau qui va donner un grand débit. Mais généralement, les programmes qui sont développés visent au fait que, bon, trouver une petite quantité juste pour satisfaire la population actuelle. Mais après, lorsque le village devient un gros village et que la population augmente, donc du coup, on voit que le forage qui est installé ne répond plus aux besoins et donc on est obligé de recourir à d'autres moyens. Donc ça, c'est ce que je peux dire pour la réflexion sur le cas d'étude au niveau du Togo. Mais j'ai apprécié
vraiment la dernière image qui est comment ils ont mis le dispositif pour le lavement des mains des populations avec des bois. C'était vraiment assez génial avec les moyens de bord. Là, vraiment, je félicite, je tire mon chapeau à M. Kouba. C'est une belle réflexion. Alors que chez nous, en Côte d'Ivoire, généralement, on veut transporter ce qui se fait en ville dans les zones rurales. C'est-à-dire qu'il faut acheter le même matériel bien technique, la bassine avec un robinet, raccorder cela à vraiment qui coûte assez cher et que les populations n'ont pas tous les moyens de s'acheter. Alors là, c'est vraiment très ingénieux avec les moyens de bord. On a trouvé un moyen de quand même de permettre aux gens de laver les mains, d'utiliser l'eau de façon rationnelle. Donc, ça, c'est intéressant. Mais l'autre chose que je voudrais rajouter comme contribution que j'ai vue dans mes voyages, par exemple, quand j'étais allé en Roumanie, il y avait cette possibilité de gagner de la quantité de l'eau dans les zones urbaines et faire profiter d'un point de vue financier les zones rurales. C'est par exemple dans les cités universitaires, l'eau était rationnée de sorte à ce qu'à une certaine heure, on n'avait pas besoin d'utiliser de l'eau. Alors que dans nos agglomérations en Afrique, généralement moi dans mon pays, il y a beaucoup de gaspillage dans les grandes villes. Et surtout dans les cités universitaires, les étudiants utilisent de l'eau en quantité comme ils veulent, parfois même le robinet coule à personne pour l'arrêter. Et donc, on peut peut-être établir un système de sorte à ce qu'on va rationner l'eau dans la ville et puis le gain qui est généré par cette disposition, donc il faut traduire cela en multipliant les points d'eau comme il se doit dans les zones rurales. Ça, c'est une expérience que j'ai vue qui s'est faite en Roumanie. Et bien, je pense qu'on peut bien le faire aussi pour nous dans une approche de gestion intégrée en faisant profiter, créer une petite discrimination, mais qui tend à permettre à ce que chaque individu, quel que soit l'endroit où il est, puisse vraiment avoir accès à l'eau en quantité et en qualité pour ses besoins. Merci. Merci beaucoup. Je vois la main levée d'Abdoul. Sinon, je vais aussi laisser Nkouba si tu veux, si tu as des commentaires sur celle de la position d'Omer avant. Oui, je voudrais lui dire merci pour ses commentaires. Je pense que ça nous donne aussi des réflexions pour la suite. Et encore une fois, merci pour le commentaire sur nos dispositifs de lavement au niveau communautaire. Merci beaucoup. Je pense que nous allons peut-être, si tu le permets, donner la parole à Abdoul pour la suite. Merci. Merci. Abdoul? Merci beaucoup, Hélène, Nkouba et à tous les collègues qui sont dans le panel. J'avoue que c'est une présentation, ou du moins deux présentations que j'ai suivies de près, malgré quelques difficultés au démarrage chez moi. Mais c'est pour revenir distinctement à la question qui a été posée pour Nkouba. Quant à la nécessité de mesurer les quantités d'eau. Yes, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je reviens dans une mesure englobante où nos interventions sur le terrain avec la communauté consistent aussi à responsabiliser la communauté. Donc, dans une pratique de mesure de quantité d'eau, la population, du moins le comité de gestion qui a été mis en place, essaye d'apprendre progressivement quelles sont les données qu'on mesure, sur quels aspects on met d'accent par rapport à la gestion de l'eau de manière holistique, et ceci se répercute au niveau des comités de développement de villages ou des quartiers. Donc, dans ce sens, progressivement, le village, à travers ses comités, commence par se rassurer sur les points clés de gestion endogène de l'eau et essaye aussi de prendre la main progressivement parce que le financement est appelé à finir. Mais par contre, les systèmes qui sont mis en place actuellement, nous exhortons et enseignons la communauté comment pouvoir poursuivre les extensions. Or, il n'y aura pas d'extension illimitée parce qu'il faut tenir compte de la quantité d'eau disponible, de la quantité d'eau qui sera
pompée et donc mise à disponibilité de la population et surtout de la population à desservir. Donc, c'est des pratiques d'enseignement et d'appropriation qui permettront à la population elle-même de pouvoir non seulement poursuivre l'extension de l'adduction et de la consommation de l'eau, mais progressivement apprendre et savoir que cette extension sera tributaire justement aux mesures des quantités qu'il faut désormais disposer pour pouvoir desservir la population dans son taux d'accroissement. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup et félicitations pour cette belle réussite. Merci beaucoup, Abdul. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires pour Nkuba ou juste en général? Peut-être je vais demander donc Nkuba une dernière réflexion sur les résultats les plus pertinents de nos projets WASH au Togo. Quels sont les meilleurs résultats pour une bonne réussite des projets WASH que tu aimerais présenter avant que nous finissions? Oui, merci beaucoup, Hélène. Merci également à Abdoul pour sa contribution. Les résultats que nous avons, c'est vrai que nous sommes à l'étape de l'évaluation du projet. Nous avons combien de consultants, mais je peux dire que les résultats les plus importants, c'est l'accès à l'eau potable pour nos communautés, surtout aux plus vulnérables. Ben, ça, c'est un résultat. Ce n'est pas comme en ville où, quand vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas accès à l'eau. Ici, les communautés ont travaillé de manière à permettre aux plus pauvres d'avoir accès à l'eau. Ça, c'est un résultat que nous trouvons très important pour nous. Parce que, en tant qu'une organisation de développement, pour nous, ce n'est laisser personne derrière. Et l'autre résultat, dans cette même dynamique, les communautés ont aidé également les plus vulnérables à avoir des latrines. C'est vrai que nous n'avons pas encore 800% de latrines dans toutes les communautés, mais les villages dans lesquels nous avons déjà 800%, ça veut dire que les personnes les plus pauvres ont été appuyées à avoir leurs latrines. Et nous savons que l'assainissement doit être global pour qu'on puisse parler de villages assainis, qu'on puisse parler de la fin de la défécation à l'air libre. Donc, si tout le monde n'a pas sa latrine, on ne peut pas parler de la fin de la défécation à l'air libre dans les communautés. Donc, il y a cette action de solidarité que nous avons mise en place qui a permis à tout le monde de pouvoir profiter des projets. Donc, cela va de même avec l'hygiène. L'autre résultat, c'est le renforcement des capacités des communautés. M. Abdoul l'a dit tout de suite. À travers la gestion des points d'eau, à travers la gestion des questions liées à la latrinisation, à travers les questions liées à l'hygiène, les communautés ont pu mettre en place des structures, des comités qui se sont vus renforcer avec notre appui. Donc ça, c'est un résultat très important. Même si aujourd'hui le projet n'est pas là, il y a des communautés qui peuvent poursuivre le travail. Si je donne l'exemple d'un village où, pour des questions liées à la latrine, les femmes ont mis en place une caisse ou bien un groupement de paniers de crédit. Et donc, quand elles vont pour les réunions de paniers de crédit, elles font des actions d'hygiène, elles mènent des actions d'hygiène. Donc, elles sont en train de coupler l'hygiène elles couplent l'hygiène avec
l'épargne et les crédits. Avec le renforcement du panier de la ménagère. Donc, l'autre résultat, c'est l'implication des partenaires étatiques qui sont toujours avec nous. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que si nous ne sommes pas là, ce projet est intégré dans les bâtiments de l'État parce que la direction régionale de l'hydraulique a travaillé de bout en bout avec nous et elle est toujours avec nous, fait le suivi avec nous. Et c'est tout ce qui est fait et elle peut gérer ça sans notre appui. Il en est de même pour l'assainissement. Donc, c'est en quelque sorte quelques résultats, l'implication de tous les acteurs, le renforcement des capacités au niveau communautaire, que ce soit les comités ou que ce soit les clubs d'enfants et des jeunes, donc tout le monde y est. Et aujourd'hui, avec les caisses eau, les comptes en banque, nous notons un progrès vers nos objectifs. Donc, voilà quelques-uns des résultats en attendant le rapport d'évaluation qui va sortir d'ici peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nkoba. C'est intéressant de combler la situation d'eau avec l'assainissement ici et l'approche communautaire. Anne, je ne sais pas combien de temps il nous reste. 2 minutes. Je vais fermer la breakout room et ils vont rentrer. Donc, s'il y a des derniers commentaires ou questions, je vais laisser ouvert, mais sinon, on va attendre que tout le monde retourne ici pour continuer. Oui, et si vous avez des réflexions personnelles, vous pouvez les soumettre dans le chat. Ça serait très, très utile pour nous. Oui, Omer, oui? Oui, j'ai levé la main. J'ai la parole. Oui, vas-y. OK, merci bien. Alors, je vais profiter pour juste demander, parce que la traduction en français avec Interratio, lorsque l'intervenant du Népal présentait, après, à mon niveau, je n'ai plus suivi la suite. Je tente de revenir, il y a certains slides que je n'ai pas suivis. Alors, je voudrais avoir la contribution de ceux qui ont pu suivre exactement. Qu'est-ce qu'il en était par rapport à la problématique qu'il avait évoquée sur je crois, l'approche sur le financement. Il avait dit que parfois, je crois, la contribution financière par rapport à l'eau n'était pas gérée. Ils avaient trouvé une solution. Je n'ai pas pu bien suivre la partie. Donc, il n'est pas possible de partir dans le breakout room. Donc, si quelqu'un pourrait bien partager avec cela, cela me ferait plaisir. Peut-être c'est possible de mettre la question dans le chat. Comment est-ce qu'on fait comme Oxfam n'est pas actuellement ici? OK. Anne, on ne t'entend pas. Ah, pardon. Mais on peut mettre en question à lui après le retour. Bon, en fait, si vous avez bien suivi, vous pouvez me répondre directement. C'est pour savoir, en fait, par rapport à la problématique, la solution qu'il a dû évoquer, qu'il a trouvée, c'est cette solution que je veux savoir. Ah, d'accord. Oui. Je vais juste faire rentrer les autres. Mais je pense qu'on peut lui mettre la question. OK. Il y a aussi une autre session sur ce système. Lundi, je peux vous envoyer le lien pour le revoir, mais c'est en anglais. OK, pas de souci. Okay. All right. I think we are slowly getting back to the main room, all of us. Right, Anne? Slowly. Slowly. Great. So we have 4 minutes left. That's not a lot of time, but if you have one thing that stuck out in the deep dives, I participated a bit in both of them, and there was some really interesting dialogue going on in both of them. But if one of you have a comment that you'd like to share, just very briefly, then put your hand up and speak a few words. And Kuba, I think you're spotlighted. Is that because you want to say something? I think that's my fault. Okay, that's fair.
Any comments on the? Can I on the share deep dive my sessions? experience here? Yep. Yeah, go ahead. Yeah, Angel. okay, thank you. I think I really enjoyed this discussion, and I got some really good suggestions as well, like to really think about the source protection, and also about the like Jeremy and then Raz talked about the gray water. How do we use the water? Like the gray water itself, because maximizing the use of water is that's also where you can like save water use, and also at the same time give like income to the system as well, in the other way. So I think that's something takeaway that I have, and I think I'm going to take it and then see how we can put it a part of a like implementation as well. So thanks to everyone for that one. Thank you very much, Angel. Anyone else who wants to say final comment here? Omer? Oui. Oh. Je ne sais pas. Hein. Je peux aller? Oui, merci beaucoup. Nous avons eu de très bonnes sessions avec la contribution des participants. Ceci nous permet de prendre en compte un certain nombre de propositions qui vont certainement nous aider dans le travail que nous faisons au quotidien. Merci beaucoup. Thank you, Nkuba, to you as well. Okay, but then just a few words, closing remarks from my side. I think we've had some great dialogue. I mean, a lot of insights has gone into to the 2 breakout rooms. But what I take away is those 3 headlines as well, that in the context and trust and evidence, always reminding us on that. I mean, in the context part, Nils said it very early in the beginning, hardware is easy, but the software, that's really where we create the value. I mean, anyone can put a pump somewhere and get up water, but what's being done with it afterwards, that's the tricky part. But also that wherever we go is different. I mean, traditions, values, knowledge, beliefs are so different. And we also had in the first deep dive room some discussion around, now we mentioned 20 liters, but in other parts of the world, maybe it's 40 liters, maybe it's 70 liters. And we had some inspiration from India saying, we should even have different minimum levels depending on whether you're in rural areas or you're in cities or where you are. And so I think that tells very much that context is really critical. And also, Angel, you mentioned around in Nepal that there's a new constitution going on. So even both on micro and macro level, the context is key. Then on the trust part, I mean, in order to get that data we're talking about, we really need to have trust between NGOs, foundations, or other funders and the communities is critical. And then finally, the evidence part. I think no matter what business you're in right now, you talk about big data, evidence, and how to exploit data. And here, it's so important that data can only be valuable when you find insights in it. And I think that's also what we've seen here, that we need to dive super deep in order to understand that data. Because if we don't treat it right, then we don't get any right insights out of it. And I think the session will actually shut us down in just a few seconds. So thank you very much to Nils and Kuba, Angel for presenting. Thank you very much for the rest of you to join. It was a pleasure spending my Friday afternoon, potentially your Friday mornings or evenings here. Hope to see you again, and enjoy the weekend when you get there. Thank you, everyone. Thank you.